Друзья, привет, хай! Приветствую вас на канале Английский язык по плейлистам. Мы продолжаем наш экспресс-курс «Английский язык за 50 уроков». Да, друзья мои, у нас с вами уже 75 правильных глаголов позади. Я вас поздравляю, действительно, вы большие молодцы и огромнейшие трудолюбцы. И мы переходим к практике. Они отказались помочь ему. Они отказались. They refused. Помочь ему. Помочь. To help. Ему. Him. They refused to help him. They refused to help him. Я улучшил свои навыки аудирования очень сильно благодаря этой практике. Я улучшил. I improved. Свои, то есть мои, my, навыки аудирования. My listening skills очень сильно. Значит, по умолчанию говорим в одно слово greatly. Skills greatly. Благодаря thanks to этой практике. This practice. I improved my listening skills greatly thanks to this practice. I improved my listening skills greatly thanks to this practice. They refused to help him. I improved my listening skills greatly thanks to this practice. Я подготовился к этому экзамену. Я подготовился. I prepared к for этому экзамену, for this exam. I prepared for this exam. I prepared for this exam. Я улучшил свой английский очень сильно благодаря такого рода практике. Я улучшил. I improved. Свой английский, то есть мой английский, my English. Очень сильно, greatly, благодаря, thanks to, такого рода практике. Такого рода, this kind of, практике, practice. I improved my English greatly thanks to this kind of practice. I improved my English greatly thanks to this kind of practice. I prepared for this exam. I improved my English greatly thanks to this kind of practice. Все прибыли вовремя. Если слово «все» само по себе, мы по умолчанию используем слово everyone. То есть все, everyone, прибыли, arrived, вовремя, on time. Everyone arrived on time. Everyone arrived on time. Everyone arrived on time. Я так счастлив, что достиг этой цели. Я так счастлив. I'm so happy, что that достиг, словно я достиг, that I achieved этой цели, this aim. I'm so happy that I achieved this aim. I'm so happy that I achieved this aim. Я так счастлив, что я действительно достиг этой цели. Я так счастлив. I'm so happy, что that я действительно, that I really достиг, achieved этой цели, this aim. Achieved. I'm so happy that I really achieved this aim. I'm so happy that I really achieved this aim. Everyone arrived on time. I'm so happy
that I achieved this aim. I'm so happy that I really achieved this aim. Я ответил на этот вопрос. Я ответил. I answered на этот вопрос. На этот вопрос. This question. I answered this question. I answered this question. Он отказался отвечать на этот вопрос. Он отказался. He refused отвечать. To answer на этот вопрос. На этот вопрос. This question. He refused to answer this question. He refused to answer this question. Я все проверил. То есть я проверил все. Я проверил. I checked. Все. Everything. I checked everything. I checked everything. I checked everything. I answered this question. He refused to answer this question. I checked everything. Я поделился этим видео со своими друзьями. Я поделился. I shared этим видео. This video со своими друзьями. So, with своими, то есть моими друзьями. With my friends. I shared this video with my friends. I shared this video with my friends. Я путешествовал довольно часто. Я путешествовал. I traveled довольно часто. Quite often. I traveled quite often. I traveled quite often. Я в основном заказывал это онлайн. Я в основном, по умолчанию использую слово mostly, я в основном, I mostly, заказывал, ordered, это онлайн. It online. I mostly ordered it online. I mostly ordered it online. I shared this video with my friends. I traveled quite often. I mostly ordered it online. Он убрал свою комнату. По умолчанию здесь используем clean. Он убрал. He cleaned свою комнату. То есть его комнату. His room. He cleaned his room. He cleaned his room. Я ответил на все вопросы. Я ответил. I answered на все вопросы. На все. All вопросы. The questions. I answered all the questions. I answered all the questions. I answered all the questions. Я ненавидел делать это. Я ненавидел. I hated делать это. Делать. Doing. Это it. I hated doing it. I hated doing it. I hated doing it. He cleaned his room. I answered all the questions. I hated doing it. Я сохранил все документы. Я сохранил. I saved все документы. Все, all, документы, the documents. I saved all the documents. I saved all the documents. Она убрала комнату. Используем форму clean. Она убрала. She cleaned комнату. The room. She cleaned the room. She cleaned the room. Он улыбнулся ей, и она улыбнулась ему. Он улыбнулся.
He smiled, ей, at her, и она, and she, улыбнулась ему. Улыбнулась, smiled, ему, at him. He smiled at her, and she smiled at him. He smiled at her, and she smiled at him. I saved all the documents. She cleaned the room. He smiled at her, and she smiled at him. Я в основном заказывал это в этом магазине. Я в основном, I mostly, заказывал, ordered, это, it, в этом магазине, in the shop. I mostly ordered it in the shop. I mostly ordered it in the shop. I mostly ordered it in the shop. Они доставили посылку вовремя. Они доставили, they delivered, посылку, the parcel, вовремя, on time. They delivered the parcel on time. They delivered the parcel on time. Она заплакала вдруг. Она заплакала, she cried, вдруг, suddenly. She cried suddenly. She cried suddenly. She cried suddenly. I mostly ordered it in the shop. They delivered the parcel on time. She cried suddenly. Я действительно обожал делать это. Я действительно, I really, обожал, enjoyed, делать это. Doing it. I really enjoyed doing it. I really enjoyed doing it. Он заботился только о себе. Дословно, по-английски, то есть он только заботился. Он только, he only, заботился, cared, о себе. About himself. He only cared about himself. He only cared about himself. Я тренировался очень интенсивно. Я тренировался, I trained, очень интенсивно. Very intensely. I trained very intensely. I trained very intensely. I really enjoyed doing it. He only cared about himself. I trained very intensely. Я предпочел остаться дома. Я предпочел, I preferred, остаться, to stay, дома, at home. I preferred to stay at home. I preferred to stay at home. Я выразил свое отношение к этому. Я выразил, I expressed, свое отношение, свое, то есть мое my, отношение, attitude, attitude, к этому, to it. I expressed my attitude to it. I expressed my attitude to it. I expressed my attitude to it. По умолчанию используем предлог to, attitude to it. I expressed my attitude to it. Эта теория действительно существовала. Эта теория, this theory, действительно, really, существовала, existed. This theory really existed. This theory really existed. I preferred to stay at home. I expressed my attitude to it. This theory really existed.
Мой друг поделился этой ссылкой со мной. Мой друг, my friend, поделился, shared, этой ссылкой, this link, со мной, with me. My friend shared this link with me. My friend shared this link with me. Я выразил свою личную точку зрения. Я выразил, I expressed, свою, то есть мою, my, личную точку зрения. Личную, my personal, точку зрения, point of view. I expressed my personal point of view. I expressed my personal point of view. Она танцевала профессионально. Она танцевала, she danced, профессионально, professionally. She danced professionally. She danced professionally. My friend shared this link with me. I expressed my personal point of view. She danced professionally. Я сохранил все файлы. Я сохранил, I saved, все файлы. Все, all, файлы, all the files. I saved all the files. I saved all the files. Я прибыл в аэропорт 10 минут назад. Я прибыл, I arrived в аэропорт at the airport 10 минут назад. 10 минут, 10 minutes, назад, ago. I arrived at the airport 10 minutes ago. I arrived at the airport 10 minutes ago. Они доставили мою посылку вовремя. Они доставили, they delivered, мою посылку, my parcel, вовремя, on time. They delivered my parcel on time. They delivered my parcel on time. I saved all the files. I arrived at the airport 10 minutes ago. They delivered my parcel on time. Я улучшил свой английский благодаря этим регулярным тренировкам. Я улучшил, I improved, свой английский, my English, благодаря, thanks to, этим, these, регулярным тренировкам. Регулярным, regular, тренировкам, trainings. I improved my English thanks to these regular trainings. I improved my English thanks to these regular trainings. Он заботился только о деньгах. Дословно переводим, то есть он только заботился. Дословно говорим, он только заботился. То есть он только, he only, заботился, cared, о деньгах. About money. He only cared about money. He only cared about money. He only cared about money. I improved my English thanks to these regular trainings. He only cared about money. Группа выпустила новый альбом. Группа, the band, выпустила, released, новый альбом. Новый альбом, a new album. The band released a new album. The band released a new album. Я подготовился к этому тесту. Я подготовился, I prepared, к
к, for этому тесту, this test. I prepared for this test. I prepared for this test. Я повторил свой вопрос снова. Я повторил. I repeated свой вопрос. My question. Снова. Again. I repeated my question again. I repeated my question again. The band released a new album. I prepared for this test. I repeated my question again. Я проверил все документы. Я проверил. I checked все документы. Все. All. Документы. The documents. I checked all the documents. I checked all the documents. Я действительно ненавидел это. Я действительно. I really ненавидел это. Ненавидел. Hated. Это it. I really hated it. I really hated it. I really hated it. Я предпочитал все планировать. Я предпочитал. I preferred все планировать. Дословно планировать все. Планировать. To plan. Все. Everything. I preferred to plan everything. I preferred to plan everything. I checked all the documents. I really hated it. I preferred to plan everything. Я обожал проводить время со своими друзьями. Я обожал. I enjoyed проводить время. Проводить. Spending. Время. Time. So. То есть with. С своими друзьями. То есть моими друзьями. With my friends. I enjoyed spending time with my friends. I enjoyed spending time with my friends. I enjoyed spending time with my friends. My friends. Thank you very much. We continue this very important playlist.